Rwanda nawe agiye gukomozaho cyangwa se agiye gusembura kino kiganiro giye kwibanda ku butabera mpuzamahanga bugomba gutangwa nyuma ya jenoside. That campaign was to a terrible degree successful. The fact of the Rwandan genocide is a part of world history, a fact as certain as any other, a classic instance of a fact of common knowledge. These are not my words. This was the verdict of the highest chamber of an international, independent, impartial judicial body. And no amount of denial can change these facts. And so I say to you, do not dignify with a response those who deny the genocide against the Tutsis of Rwanda. They do not deserve your attention. My involvement at the International Tribunal, and perhaps my first visit to this country, occurred 15 years ago this month. I was a prosecutor in the case against the former Chief of Staff of the Rwandan Army, General Augustin Bizimungu, and the former Chief of Staff of the Gendarmerie Nationale, General Augustin Ndindilimana. I had spent 14 years of my career at the ICTR, and I was involved in a total of the cases of 12 accused persons. I defended the conviction of Colonel Theonis Bagosora on appeal. I secured the conviction of General Augustin Bizimungu and defended that conviction on appeal. I actually appealed against the sentence given to General Augustin Bizimungu. In fact, during the appeals hearing, he took opportunity and said to me, "Counsel Tambad, why are you following me everywhere?" And I responded sarcastically, of course, that I was only following orders. My work at the tribunal took me to most parts of this country. I believe the only regions I didn't visit were the regions of Chiangugu and Byumba. I have seen a lot and I have heard a lot. But there were two events that stood out for me, and for two sets of reasons, completely different reasons. The first was at ETO Nyanza on 11 April 1994, when armless, unarmed, defenseless men, women, and children were herded, shepherded from the ETO here in Kigali, taken up a hill, settled down, surrounded, and massacred with gunshots. They killed thousands of people on that day, and when they ran out of ammunition, they resupplied themselves and resumed the killings. Only a handful survived to tell their story. It exposed to me the callousness, the calculated, premeditated, cold-blooded nature of the killings that occurred in this country. The events at Bisesero, on the contrary, demonstrated to me another side of our humanity, the sheer will to survive. In May and June, especially on the hills of Bisesero, Tutsi refugees endured the most sustained attacks of the Rwandan genocide, but they resisted. Men, women, and children with stones and sticks, and stood against their attackers who wielded guns and grenades, and they survived. They survived because they had the will to survive, and they could overcome. During my time as prosecutor in the General Bizimungu case, I had occasion to visit Canada to discuss
with General Romeo Dallaire, a good man, the former first commander of the UN here in Rwanda during the genocide. He had invited us to discuss and persuade him on the usefulness of his testimony in the military coup case. That was the case of General Bizimungu and co. He had, of course, appeared and testified in the military one case against Theonest Bagosora and co. And bringing him back all the way from Canada required a huge logistical movement. And so he invited us to discuss and to see how his evidence is going to help our case. I went with my senior trial attorney and they started the conversation. And it went on for about half an hour, question and answer, and then I requested to speak. I was allowed to speak. And I said to the General, General, I have one question for you, only one question. Who among the Rwandan military hierarchy at the time was as guilty for the genocide, not so much for what they did, but for what they did not do? He paused for a while, and then he said to me straight in the face, General Ndindilimana. And I said to him, then General, I do not need you to tell me why you think so. I want you to tell the world why you think General Ndindilimana was the most responsible for what he did not do to prevent or stop the genocide. Because the world needs to hear it from you. You were here, you were on the ground, you dealt with them. The world will listen to you if you tell the world about your reasons. And I said to him, those who died during the genocide in Rwanda were not just Rwandans. They were Africans like me. I could have been a victim. All I needed to do was to be born at the wrong place, at the wrong time, belonging to the wrong ethnic group. And so they were not just Rwandans, they were Africans like me, and you owe it to me to come and tell the world how irresponsible this group of leaders were. He accepted to come. But talking about responsibility of leadership, Rwanda epitomizes the clear line between old Africa and new Africa. The leaders in old Africa exploited our natural divisions, our religious differences, our ethnic differences, our communal differences, and used it to perpetuate themselves in power. Rwanda is showing that you don't have to divide people to stay in power. You can unite people. You can reconcile your people, because unity is strength, and that is what Rwanda is showing to the world today. It is a seismic shift in African politics. Rwanda's story is one that we often associate with individuals, from rags to riches. Well, that is the story of Rwanda as well. It is indeed from rags to riches, and it inspires and will continue to inspire many around the world, including we in the Gambia, who are also emerging from a very difficult 22 years of brutal dictatorship and rebuilding our country. We get inspiration from the fact that if Rwanda can bring its people together in the name of national unity, no other country has excuse to do anything else. One outstanding quality that I have observed throughout my period at the ICTR, it's your ability to overcome. You have overcome adversity in various forms throughout your history. You have overcome hardship in refugee camps in 1959.
You have overcome discrimination in employment, in education, and other social amenities inside your country and in foreign lands. You have overcome many genocides, the latest and the most renowned one being the 1994 genocide. You have overcome your enemies inside Rwanda and outside Rwanda. You have overcome the challenges of rebuilding, reconstructing a post-genocide Rwandan society, and now you're overcoming poverty. Your history is one of overcome and overcome and overcome. This is not only the land of 1,000 hills. I say Rwanda is also the land where those who overcome live. Thank you very much for your attention. Thank you very much, sir, for your insightful remarks. Let's call upon our panelists and moderators. Aurelia DeVos, Richard Gisagara, Linda Melbourne, Right Honorable Martin Ngoga, and Charity Wiwabara, panel moderated by Mrs. Providence Umurungi. Please come forward and take your seats. Thank you very much. Over to you, moderator. Thank you very much, DMC. Her Excellency, the First Lady of the Republic of Rwanda, distinguished guests and participants, ladies and gentlemen, this is my pleasure and my honor to be here and moderate this esteemed panel, which is going to discuss an imperative of justice, past, present, and future. Before going into the deep discussion, allow me first to introduce our panelists. I'll start by the third on my left side, Right Honorable Martin Ngoga. Is the Speaker of the Parliament of East African Legislative Assembly, and he's a lawyer by profession. He previously was the Prosecutor General of the Rwanda National Public Prosecution Authority, where he served 8 years. And during his time, he oversaw the prosecution of 2,000 genocide cases, following the confirmation of Category 1 genocide cases that were tried in the classic perspective. In addition, he also headed the National Task Force on Completion Program of International Criminal Tribunal for Rwanda. The second presentation, the panelist is the last on my side, Dr. Charity Wiwabara, who also held an LLM degree and a PhD from South African German Center for Transnational Criminal Justice. She is also a national prosecutor. She has published a book on Gacaca Court versus the ICTR and the National Courts on lessons learned from the Rwandan justice approach on genocide. Madame Aurélie DeVos, la quatrième à partir de mon côté, elle est vice-procureure du chef de pôle crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre du parquet de Paris depuis janvier 2012. D'abord substitut du procureur chargé des mineurs en 2004, elle a été chargée à partir de 2007 de l'entraide en matière de terrorisme, crimes contre l'humanité avec les pays d'Afrique au sein du ministère de la Justice.
Maintenant, avant de devenir conseillère pour les affaires juridiques et judiciaires internationales du ministère des Affaires étrangères en 2009. Elle a rejoint le parquet de Paris en septembre 2009 pour préparer la mise en place du pôle spécialisé en janvier 2012. Elle a assuré le rôle du ministère public lors du premier procès pour génocide à Paris en 2014 et elle a participé depuis à l'ensemble des poursuites en la matière. Maître Richard, qui est à mon côté, avocat franco-rwandais vivant en Paris, il intervient régulièrement devant les juridictions françaises dans la procédure judiciaire relative au génocide commis contre les Tutsis comme avocat des parties civiles ou pour les demandes d'extradition vers le Rwanda des personnes poursuivies pour le génocide. Parmi ces procédures, nous pouvons citer l'action judiciaire qu'il a menée devant les juridictions françaises suite à l'émission diffusée en 2013 par la chaîne de télévision française Canal+, supposée être comique, qui a tourné en dérision le génocide perpétré contre le Tutsi. C'est cette procédure qui a contraint le gouvernement français à modifier en 2017 la loi sur la liberté de la presse afin d'y introduire 2 articles qui punissent d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de nier, minimiser ou banaliser le génocide commis contre les Tutsis, et il organise la poursuite de cette infraction. The last one but not least is Miss Linda Mervyn. She's a British investigative journalist and the author of 7 books of non-fiction. She began to investigate the circumstances of genocide against Tutsi in April 1994 when she was doing research at the United Nations Secretariat in New York, completing her book on a 50-year history of the UN. She published the first book, detailed account on the failure of Rwanda by the Security Council in January 1995. She has currently finished a book on the campaign of denial of the genocide against the Tutsi. Thank you. Right away, we go to the discussion. I'll start by Right Honorable Martin Ngoga. In the aftermath of the genocide against Tutsi, as all we know, Rwanda was completely devastated. The whole system, every sphere of life was completely destroyed, including the judicial system. And on one side, there is a mass of population which participated in the commission of the crime of genocide. On the other side, we have also a lot of thousands of victims who are crying out for justice. So it's obvious that the necessity of the justice was there. So how Rwanda did copy with that consequences in the aftermath of genocide? Thank you. Thank you very much, Madam Moderator, and thank you, the organizers, for this singular honor and privilege for me to be on this panel. As we proceed, I think we need to first acknowledge factual situations which constitute the basis and which may better explain how you start. First of all, the genocide in itself is a manifestation of total failure and the total collapse of the judicial system, wherever it happens. And it is such a voluminous and challenging crime such that you can never have a situation that is sufficiently prepared to handle the aftermath. So that is a general situation, and that is where we started. And to this question, there is a silent one that should actually precede, come before this one. What was expected of us, what was expected of Rwanda, and what was expected of the international community after the genocide with regard to justice. And it is the difference of how each one approached the question that constituted the difference in terms of different approaches that were eventually undertaken. Rwanda chose, the general said there was an end state. Yes, there was an end state even in genocide, post-genocide justice. And that was that because the genocide was a product of a history of impunity,
then we should have a system of justice in place that would establish individual responsibility, but at the same time, the system was to support and not be an impediment to a bigger project of national reconciliation. It was a delicate balance. That was the end state. And it is the only thing that remained constant throughout. And it is the only constant that continued to shield different initiatives that we undertook. So there were three, in my opinion, different types of interventions. One was internal system of justice, or national system of justice. The philosophical foundation of this system was to depart from conventionalism, to depart from orthodoxism. I mean, doing things the different way, departing or defying the standards, international standards. What is international standard? International standards are a collection of templates that are deemed to be universal and deemed to have qualities to work for everyone, and that must be accepted by everyone. So the Rwanda choice was a departure from that conventionalism. So all the initiatives we undertook, the categorization of offenders, putting in place a registration, a hybrid system of sentencing, combining custodial and non-custodial sentence, Gacaca, fact-finding process within Gacaca, Kusanya Makuru. All these were initiatives that were not necessarily were not necessarily compliant to the international standards. So that was one type of intervention that we put in place, the national approach. The second was the international approach, the International Criminal Tribunal for Rwanda, which was compliant to the international standards, because they have that possibility to choose to do things the usual way, because they have the possibility to choose that they can only deal with 67 cases. But this is not meant to undermine their process, because I think they tackled a very important area of the burden, dealing with perpetrators who had the highest responsibility and who were already out of reach of our national jurisdiction, despite their own challenges that were structural and administrative, as we can discuss later when we have time. And the third one was a compromise between those who did not want to acknowledge that Rwanda could do justice, but at the same time were not willing to condone impunity. Some kind of universal jurisdiction. The trials that took place in different countries where those countries were not willing to extradite suspects. That happened in Belgium, it happened in some Scandinavian countries, it happened in Holland, and lately, after many years of adamance and defiance, it's also happening in France. The final intervention, I think, I'm not sure I can categorize it as judicial, was individuals who enormously contributed to the formative struggles of doing justice. People who did research, most of which were used in courts. I was there in Arusha when charge sheets by Iraqi Omar or books that were published by Linda and others were used in court. Actually, at some point, these individuals had more information than investigators. So we may not categorize that as purely judicial, but it was a very important contribution towards justice. I think by way of introduction, that's what I can say. Thank you very much. Charity, as is highlighted by Honorable Martin, at certain time, of course, all those three interventions made that we have national courts which are dealing with the genocide cases. At the same time, we have ICTR and also those national foreign jurisdictions. How these three or two processes were intertwined, how did they coexist and address the same issue?
Thank you very much for that interesting question. If I may start, having the different justice approaches that were adopted at both international and domestic level, I would say was significant because they worked complementary in nature. Remember, they dealt in parallel with the genocide trials for the same situation. That is the same defendants who had committed genocide against the Tutsi in 1994. So it was the same perpetrators, same situation, which was complex in nature. So one would ask, could this have made any significant contribution in dispensing justice? The answer to this is going to be definitely yes. There are so many contributions, but because of time, I will just mention two that are general. But of course, we have also individual or specific contributions to each of the various mechanisms, be it the International Tribunal, be it the domestic courts, also the Gacaca courts. To start with the general ones, I would rightly affirm that having these different justice approaches at both domestic and international level worked in a complementary manner than in a competing manner by dispensing justice, which was the urgent need in the aftermath of the genocide, through creating accountability for a massive number of genocide perpetrators. If I can take you through the available statistics, and we take Gacaca as an example. Gacaca closed in 2012, and that was 10 years after its establishment in 2002, including its pilot phase. So statistics showed that in the period of 10 years, Gacaca tried 1,958 cases. That is close to 2 million in a period of 10 years, and the budget was approximately $52 million in that period. Comparatively, if we take what ICTR did till 2012 when Gacaca was closing, we see less than 100 cases, as Mr. Martin has mentioned it. And with a budget, if we look at just the annual budget of 2012 when Gacaca was closing, it was $270 million, just the annual budget, not for all the years. And that was 17 years of operation because it started right after the genocide against the Tutsi. And comparatively, if we take statistics of the national courts in the same period, they had dealt with 15,000 genocide trials, and the separate budget for genocide was approximately $17 million. So without going into the budget analysis, and we look at all that case law and that huge jurisprudence, we see that having international justice and domestic justice, as well as Gacaca, which was restorative in nature, was important in establishing accountability for genocide perpetrators and individualization of guilt, which is one of the principles of criminal justice, because we have a huge jurisprudence and case law which can be referred to. If I take you to the other important achievement that was common to all the justice approaches, I would say they also helped, be it the ICTR, be it the national courts or Gacaca courts, they helped significantly in contributing to or creating a significant historical record of what happened during the genocide. And that is preserved for memory. If some of the judgments, if you go to the International Tribunal or even on the internet, they've gone to over 2,000 pages. Even when we don't look at the number of trials and you look at the facts that have been established, that is a significant machinery of the genocide, how the genocide occurred, facts about the genocide, how was it organized, how was it planned, how was it executed, which can be referred to currently, but also by the future generations.
And most importantly, it helped also promote or establish the narrative clearly, both at the international level and domestic level, that genocide was committed against the Tutsis. Because if you go to those judgments, they will establish who did this, which was the victim group. Because for genocide, as the Genocide Convention defines it, there has to be a victim group which can be racial, religious, national, or ethnic. And in the context of Rwanda, it was an ethnic group which was genocide against the Tutsi. So when even people get worried about negationists, I think it shouldn't take our time when we have a huge mass of all those volumes of judgments that are legally established with facts that genocide was committed against Tutsi. So as I conclude, I talked about the general contributions, but briefly I'm going to highlight, because each mechanism had specific contributions depending on its establishing authority or its purpose of establishment. Just if we look at the International Criminal Tribunal, we talked about accountability. Even when we don't judge it in the number of trials that it tried, which were less than 100, really that was a small number, but let us judge it in the number of lessons that we acquire. 75 cases that it tried by 2012 included the former Prime Minister. Those were high-ranking leaders, 14 ministers, 7 prefects, or what we can call today the governors or the provincial leaders, 12 mayors or burgomasters at the time as they were called, several high-ranking military officials, businessmen. So even when the numbers were few, just like any international criminal tribunal, it was not meant to deal with all the perpetrators for massive crimes of genocide, war crimes, or crimes against humanity, but to look out for the link readers, the masterminders, which is a significant contribution. And in the same manner, the national courts, though we could say that it was just 15,000 trials with so many genocide suspects, but still it addressed a huge number which the ICTR alone could not have established or could not have dealt with. So it helped in carrying out trials for also the high-ranking perpetrators who are in Category 1. So as I conclude the discussion, I say that each of the mechanisms had a really paramount contribution that others could not have contributed, or other mechanisms. For instance, we are talking about accountability by the national mechanism, by the international mechanism, but for Gacaca courts, it was necessary that we have it because it was reconciliatory in nature. What would it have been of help if we had people convicted for genocide and others acquitted, but nevertheless there's no reconciliation on the ground? So that is why Gacaca came in, and it brought reconciliation. For those who would confess, there was a reduction of their sentence or commutation of the sentences to community service. So without taking much time, I think they worked as complementary in dispensing justice and reconciliation. Thank you. Thank you, Charity. En parlant justement de la complémentarité entre le tribunal pénal international pour le Rwanda et les juridictions nationales du Rwanda, la question je l'adresse à Madame Aurélia. Parmi les 3 interventions qui ont été invoquées par Monsieur Martin, c'est que justement les juridictions nationales des autres pays étrangers ont aussi fait quelque chose dans le sens des procès des personnes qui ont commis le génocide. Même si nous savons que la responsabilité de juger, de prévenir, appartient à l'État, en l'occurrence l'État rwandais où normalement les actes ont été commis, mais comment est-ce que ces juridictions nationales étrangères, et sur quelle base ils interviennent dans ce cadre de la poursuite de la justice? Et comme vous êtes procureur à Paris, bien sûr aussi c'est comme 2 questions. Maintenant c'est presque 25 ans et il n'y a que 3 cas seulement qui ont été jugés et complétés, si je peux dire, au niveau de la France. Quels sont les défis qui ont été à la base
pour que ça soit pas au même niveau que d'autres pays, surtout dans la région européenne, qui ont déjà aussi qui ont déjà jugé des génocidaires. Merci. Merci pour votre question. Tout d'abord, je voulais vous remercier très chaleureusement pour votre invitation, parce que ça me donne l'occasion aussi de revoir certains d'entre vous, et j'en suis ravie. Sont deux excellentes questions. Je vais essayer de ne pas être trop longue vu l'horaire. Mais je crois que suite à de telles atrocités d'une telle ampleur, et on le voit effectivement encore dans des conflits actuels, eh bien évidemment que des victimes, des témoins et des auteurs de crimes sont éclatés en dehors du pays, en dehors des zones où les crimes ont été commis. Et donc, en effet, ça nécessite une combinaison de plusieurs niveaux de justice. D'une justice très locale, on en a parlé, jusqu'à une justice internationale, en passant par toute une série de justices nationales qui doivent se saisir du sujet. Donc, c'est une complémentarité réelle qu'il faut mettre en place. Et ce qui est important de dire, c'est que même si le tribunal pénal international pour le Rwanda a fait beaucoup, une juridiction internationale ne pourra jamais tout. Et c'est important de le dire parce que parfois les auteurs de crimes sont ailleurs et ils se situent effectivement dans des pays européens, aux États-Unis, au Canada ou dans d'autres régions du monde. Et donc face à cela, il y a plusieurs façons de réagir. Certains pays extradent, d'autres pays ont mis en place des mécanismes pour poursuivre sur leur territoire national les auteurs présumés de crimes. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en France. Dès 1996, une loi a adapté le droit français, a reconnu la résolution qui crée le tribunal international pour mettre en place tout d'abord une coopération immédiate et sans limite avec le tribunal international, mais aussi pour créer une compétence extraterritoriale des juridictions françaises, une compétence universelle, ce qui dit très précisément que les juridictions françaises sont compétentes pour poursuivre les auteurs de crimes qui sont simplement présents sur le territoire français. Alors, quand même, je voudrais dire que la compétence extraterritoriale, quel que soit l'État, ça n'est pas une évidence. Ce n'est pas une évidence pour aucun des États dans le monde. C'est d'ailleurs souvent un sujet de discussion en Afrique, aux États-Unis, en Europe également, puisque évidemment ça touche à la souveraineté des États, et notamment en matière pénale. Donc évidemment, c'est toujours un sujet de discussion et de débat. Et effectivement, il y a aussi des difficultés pragmatiques qu'on comprend très bien, je reviendrai sur les défis, pour pouvoir poursuivre à des milliers de kilomètres des faits qui ont été commis. Mais pour autant, les crimes les plus graves commis au début des années 1990 en ex-Yougoslavie et au Rwanda ont amené les États, évidemment, à réfléchir à cette question de la compétence extraterritoriale et à créer des compétences universelles. C'est vrai en Belgique, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Espagne qui depuis est revenu sur cette compétence universelle, c'est vrai également dans d'autres États scandinaves, mais avec des degrés différents et avec des modalités différentes selon les États. Le Conseil de l'Union européenne en 2002 et en 2003 a affirmé deux choses, c'est qu'il fallait créer des unités spécialisées, parce que c'était tout à fait spécifique, et qu'il fallait aussi qu'on travaille en réseau. Et là aussi, c'est important. Donc, c'est dans ce cadre de la compétence universelle, extraterritoriale, que les États ont pu poursuivre ces faits. Tout cela associé à une compétence matérielle et une compétence temporelle qui est importante, parce que tous les États n'ont pas, dans leur code pénal, les infractions de crimes contre l'humanité, de crimes de génocide, de torture, de disparition forcée. Tout cela n'est pas installé dans tous les États. En France, ça n'est qu'à partir du 1er mars 1994 que nous pouvons poursuivre des faits de crimes contre l'humanité, y compris le crime de génocide. Pour vous donner un exemple un peu plus extrême, la Suède n'a instauré le crime contre l'humanité dans son code pénal qu'en 2014. Donc c'est dire effectivement que d'un État à l'autre, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, les États ont aussi pu poursuivre sur leur territoire grâce à plusieurs éléments. Tout d'abord, effectivement, et c'est important, c'est d'ailleurs essentiel, l'entraide pénale internationale, tout d'abord avec le Rwanda, bien entendu, mais aussi entre les États qui ont des dossiers
concernant le génocide des Tutsis au Rwanda et l'entraide avec le tribunal pénal international. Donc nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes de coopération. Nous, c'est la France, mais aussi d'autres États. Un réseau génocide qui se réunit 2 fois par an à La Haye, qui a inclus les États-Unis, le Canada, la Norvège et la Suisse, en plus de tous les États de l'Union européenne, et qui partagent des informations. C'est important parce que, vous l'avez vu, la compétence est fondée sur la présence sur notre territoire d'un auteur présumé. Ça veut dire que nous ne sommes compétents qu'en ce qui le concerne. Or, il a peut-être commis des crimes, le même crime, avec des complices, avec des co-auteurs. Et peut-être qu'un complice est en Allemagne, un autre est au Canada, pour les mêmes massacres, les mêmes crimes. Et donc nous devons en permanence échanger des informations, coopérer pour partager sur les mêmes faits, parce que c'est très important, dans un enjeu de vérité, que nous puissions écrire cette histoire judiciaire ensemble. Alors les défis sont importants, les 2 questions étaient réunies, donc je poursuis mon propos. Les défis sont très très importants parce que nous sommes à des milliers de kilomètres, effectivement. Ça paraît être une évidence, mais je crois que c'est important de le dire, parce que, évidemment, nous sommes confrontés à l'explication permanente que nous devons faire, ne serait-ce que à l'intérieur des dossiers, mais aussi au cours des procès, explication du contexte, explication des acteurs, explication de ce qui s'est passé, et évidemment, et ça a été dit déjà plusieurs fois depuis hier, le négationnisme c'est consubstantiel au génocide. Tous les génocides ont en eux effectivement ce négationnisme qui les accompagne. Et c'est d'autant plus compliqué quand vous êtes à des milliers de kilomètres et que vous êtes face à des gens à qui vous parlez de ces sujets-là, un jury, des magistrats professionnels, qui n'ont pas en eux cette mémoire collective, personnelle, et qui doivent apprendre et qui doivent comprendre dans des temps finalement assez restreints du procès. Donc ça, c'est un défi extrêmement important. Pourquoi 3 personnes jugées? C'est la question qui m'a été posée depuis 25 ans. Je crois qu'il y a un léger historique qui est assez important sur ce sujet-là, parce que en France, les premières plaintes sont déposées en 1995. À cette époque, effectivement, en 1995, la France n'a pas compétence pour juger de ces crimes en matière de compétences extraterritoriales, puisque vous le voyez, les lois sont arrivées après en 1996, et que au départ, il faut bien le dire, dans les dossiers, il y a eu des balbutiements juridiques qui ont été un peu compliqués. Et puis vous avez une période qui va durer une dizaine d'années, où finalement des juges d'instruction sont saisis des dossiers, sont saisis des plaintes, et doivent traiter ces dossiers, comme d'ailleurs encore aujourd'hui en Belgique, sans être spécialisés. Donc ils vont avoir à traiter ces dossiers de génocide qui sont extrêmement compliqués, qui sont très chronophages, qui nécessitent un investissement total, avec d'autres dossiers de droit commun qui arrivent tous les jours dans leur juridiction. Et donc bien évidemment qu'ils n'y parviennent pas, ils ne parviennent pas à traiter vraiment ces dossiers. Et donc, en réalité, le constat a été fait qu'il fallait des juges spécialisés. Et je crois que le vrai déclic et le vrai basculement est à ce moment-là, au moment de la création du pôle crime contre l'humanité en 2012 à Paris, qui comporte des procureurs et des juges d'instruction. À partir de la création de ce pôle, en réalité, c'est à ce moment-là que le travail va commencer. Donc concrètement, ce chiffre, finalement, vaut depuis 2012, parce qu'en réalité, c'est à ce moment-là que les enquêtes ont véritablement commencé, que des missions régulières au Rwanda ont pu être menées, que des témoins ont pu être entendus. Et évidemment, ces enquêtes sont très complexes, et les juristes qui sont dans la salle le savent. Un dossier de génocide en France, c'est plusieurs centaines de témoignages pour une personne. Plusieurs dizaines de demandes d'entraide pénale internationale au Rwanda, mais aussi partout dans le monde pour les raisons que j'ai expliquées. Ce sont de nombreuses missions à l'étranger. Ce sont aussi des demandes de toutes les parties au procès, des parties civiles, des avocats de la défense, du procureur qui demande au juge d'instruction d'effectuer des actes. Parfois, le juge les refuse, les parties font appel, et toutes les voies de recours, effectivement, on le voit dans tous les procès qui ont eu lieu,
toutes les voies de recours ont été utilisées par la défense. Donc il y a eu plusieurs procès pour chacun des individus, ainsi que des saisines de la Cour de cassation. Donc les voies de recours sont menées jusqu'au bout. Et évidemment, tout cela est très chronophage, d'autant qu'en France, l'appel en cour d'assises nécessite de tout recommencer. C'est-à-dire que le premier procès n'existe plus et il faut tout recommencer, il faut faire venir à nouveau tous les témoins et ne pas évoquer dans l'appel le premier procès, ce qui évidemment pour tout le monde est extrêmement lourd. Évidemment le défi de la venue des témoins et des victimes depuis le Rwanda jusqu'à Paris est un défi très important. Le défi du témoignage qui, évidemment, plusieurs années après, est fragile, compliqué à donner, nécessite pour chacune des personnes qui est entendue de revivre les faits qui lui sont effectivement, qui ont été vécus. Et c'est extrêmement difficile, extrêmement douloureux de revenir sans cesse sur ces témoignages. Donc ça, c'est effectivement un défi important. Simplement pour terminer, pour vous donner quelques perspectives, puisque c'était le passé, le présent et aussi l'avenir dans ce panel, nous avons fait face à un certain nombre de défis juridiques, puisque je vous l'ai indiqué, en France, en 1994, nous introduisons le crime contre l'humanité et crime de génocide dans le code pénal, mais il y avait, jusqu'en 2014, il n'y avait jamais eu de procès pour le crime de génocide en France, pour quelques sujets que ce soit. Et donc, évidemment, nous avons dû faire face à des explications juridiques très importantes. Désormais, nous développons une jurisprudence qui va permettre aussi d'accélérer un certain nombre de ces procédures. 18 dossiers sont encore en cours, sauf erreur. 3 personnes font l'objet d'un renvoi devant la Cour d'assises de Paris. Une des personnes avait fait appel et la Cour d'appel de Paris vient de décider de confirmer ce renvoi en Cour d'assises, donc un prochain procès aura lieu. Les 2 autres personnes ont fait appel, ainsi que les parties civiles, et donc c'est aujourd'hui en discussion devant la Cour d'appel de Paris. Et le pôle, aujourd'hui, pour vous donner une idée un petit peu plus générale, travaille effectivement sur beaucoup d'autres sujets, notamment travaille sur 140 dossiers dans 20 zones du monde entier, 20 zones différentes, avec toujours les mêmes moyens de 3 procureurs et de 3 juges d'instruction. Donc je vais m'arrêter là pour peut-être laisser la place aux questions. Je vous remercie. Merci. Richard. Madame Orly vient de parler des défis beaucoup plus judiciaires, pratiques, mais on ne peut pas parler de la justice internationale face au crime de génocide. C'est tous les procès qui se passent devant les juridictions nationales des pays étrangers, sans parler de l'aspect géopolitique, de l'influence géopolitique, de la volonté, ou bien, je peux même dire, surtout dans certains pays qui ont un passé historique avec le Rwanda. D'après vous, avec votre combat de tous les jours en tant qu'avocat devant les juridictions françaises, mais aussi en analysant la situation en Europe ou dans d'autres juridictions étrangères, quelles seront les perspectives pour convaincre ces pays que d'une part, ils doivent vraiment ne pas être le paradis, le havre paisible des génocidaires, et surtout qu'ils sont des nations civilisées qui doivent comprendre qu'ils ont l'obligation de juger ou d'extrader ces criminels qui se trouvent sur leur territoire. Quelles sont les perspectives et d'après vous, vous pensez, qu'est-ce qui fait certains sont hésitants à le faire? Merci. Merci, Madame la modératrice, chère Providence. Je vais essayer de répondre à un laps de temps qui m'est imparti donc sur cette épineuse question que vous me posez, qui est très intéressante. En fait, la répression du génocide est intimement liée à la géopolitique. Et donc, tout ce qui concerne la répression du génocide aura un impact, ou sera impacté par la géopolitique. Pour ma part, il n'existe dans le domaine de la justice aucun domaine aussi impacté par la géopolitique
qu'est la répression du crime de génocide. Je suis tenté de dire, somme toute, que c'est plutôt normal, puisque le génocide est forcément un crime d'État. Donc, ou du moins c'est un crime qui implique une grande partie donc, de celui-ci. Donc la politique intervient donc dans sa préparation, dans sa commission, parfois dans sa lutte et forcément dans sa répression. J'ai suivi avec intérêt l'intervention du panel qui nous a précédé. M. Petri a évoqué brièvement dans quel état d'esprit se trouvaient les Nations Unies lorsque le génocide a commencé au Rwanda. Il est aujourd'hui connu qu'en avril 1994, certains pays occidentaux bien renseignés, ainsi que le Conseil de sécurité, qui est un organe hautement politique, ont évité expressément d'utiliser le mot génocide pour désigner ce qui se passait au Rwanda. Et il y avait une raison. Et la raison qui les a poussés à éviter d'utiliser ce terme, c'est parce que l'utilisation de ce mot aurait engendré des responsabilités de leur part. Ils ne voulaient pas de cette responsabilité dans un premier temps. Donc on voit déjà, par cet exemple, que dès le départ, en ce qui concerne le génocide commis contre le Tutsi, la géopolitique a un impact important et qui a engendré des conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Donc cette interrelation qui existe en amont ou lors de la commission du génocide se manifeste encore davantage lorsqu'il s'agit de la répression donc, du crime de génocide. Sur la France, par exemple, c'est la France qui est, à ma connaissance en tout cas, le pays qui héberge le grand nombre de personnes recensées suspectées d'avoir commis le génocide. La France n'a rien fait, depuis pendant longtemps, n'a rien fait pour effectivement amener ces personnes devant la justice. Elle a même été condamnée en 2004 par la Cour européenne des droits de l'homme à cause de sa lenteur dans l'instruction de jugement et des dossiers concernant le génocide des Tutsis. Il s'agissait, dans ce cas d'espèce, du dossier Wenceslas Munyeshaka, et donc qui a amené la Cour européenne des droits de l'homme à condamner la France à cause de cette lenteur. Mais malgré cette condamnation, rien ou presque n'a bougé. Jusqu'en 2012, lorsque, comme l'a évoqué Madame DeVos, lorsque une décision politique, pas une décision politique, il a été décidé de créer le pôle crime contre l'humanité auprès du TGI de Paris. Donc il s'agissait donc d'une décision politique qui a fait bouger les choses. Donc en effet, certes, en France, la justice est indépendante, mais ses moyens d'agir lui sont procurés par le pouvoir exécutif. Et donc, par son moyen, le pouvoir exécutif peut orienter l'action de la justice dans le sens qu'il souhaite, en fonction donc des moyens qu'il lui procure. Il convient d'ailleurs de préciser que, selon la Constitution française, la justice n'est pas un pouvoir, mais une autorité. Donc ça a un sens. Donc vous m'interrogez donc, Madame la Sénatrice, sur comment faire pour que les pays qui ne prennent pas les mesures appropriées comprennent qu'il s'agit de leur responsabilité en tant que pays civilisés, donc de juger à ces personnes ou de les extrader. En fait, pour vous répondre, en fait, je vous dirais que ces pays, en fait, ne l'ignorent pas. Ils n'ignorent pas que c'est leur responsabilité. Il faut juste semblant de ne pas le savoir. Et pourquoi ils font semblant? C'est soit parce que certains décideurs sont ou ont été du mauvais côté de l'histoire, ou parce qu'ils ont été du mauvais côté donc de l'histoire, ils ont peur que la justice ouvre la boîte de Pandore. Ou alors, ils font semblant de ne pas le savoir pour des raisons bassement pécuniaires. Il faut en effet dire que la justice coûte cher. Ici, nous avons le plaisir d'être en présence donc, du ministre de la Justice. Donc, c'est parfaitement donc, ce que je suis en train de dire quand je dis que la justice coûte cher. Donc, dans ces pays occidentaux, donc certains se disent donc
qu'il n'est pas raisonnable de dépenser autant d'argent du contribuable pour un procès qui n'intéresserait pas ses lecteurs. À titre d'exemple, quand on parle du coût de la justice, le dernier procès qui a lieu en France, dans l'affaire des ex-maires de Kabarondo, Tite Barahia et Octavien Genzi, le procès a duré plus de 2 mois. Donc, pendant tous ces mois, donc, ils ont mobilisé jurés, avocats, magistrats. Il y a eu un grand nombre de témoins, comme Mme DeVos l'a évoqué, qui sont venus du Rwanda. Plusieurs experts ont été entendus. Donc, tout cela est une grande logistique qui nécessite beaucoup d'argent. Et donc, certaines personnes préféraient donc voir cet argent utilisé pour des procès qui intéressent ceux qui vont voter pour eux et non pas pour le procès qui nous intéresse. Donc, pour ma part, le meilleur moyen de convaincre ceux qui se désintéressent de la poursuite des génocidaires, c'est justement donc d'intéresser davantage l'opinion publique de ces pays. Certaines associations font déjà du très bon travail dans ce domaine, donc il faut les soutenir et les encourager. Pour moi, c'est l'opinion publique dans ces pays qui amènera ces autorités à donner plus de moyens et d'orientation à la justice afin que celle-ci agisse contre les génocidaires. Donc sur ce point, il me semble important donc d'évoquer une évolution préoccupante en France dans l'organisation effectivement donc des poursuites des crimes du crime de génocide. Donc ces moyens qui sont donnés par la justice. En effet, la loi, il y a une loi donc qui a été prise dernièrement, c'est la loi de programmation de la justice de 2018 à 2022, qui prévoit d'intégrer donc le pôle de crimes contre l'humanité que Mme DeVos a dit, et c'est ce pôle qui a fait que les choses ont bougé. Mais aujourd'hui, les autorités prévoient donc d'intégrer ce pôle crimes contre l'humanité au sein du parquet national antiterroriste qui a été créé très récemment. Et donc cela laisse craindre que les dossiers relatifs au génocide commis contre les Tutsis vont être noyés dans la masse concernant le terrorisme, alors que le terrorisme augmente beaucoup en France et en Europe, et surtout que les procès du terrorisme, eux, intéressent beaucoup l'opinion publique. Donc, pour ma part, il faut donc rester vigilant, il faut agir pour ceux qui le peuvent, et ceux qui peuvent intervenir auprès des autorités politiques et décideurs français, afin que cette réforme ne se fasse pas au détriment des procédures qui concernent le génocide commis contre les Tutsis. Merci. Merci beaucoup, Richard. Ms. Linda, you have heard all this background, different mechanisms or interventions that have been in place. And in your background and the lens of the investigative journalist, you have had also your time to analyze the international justice, all these different systems in place. Can we say that justice has been achieved, or are we on thread of really having achieved, or there is hope to achieve justice? How do you find it? Thank you. Murakoze Chane for having invited me here to share with you what will soon be 25 years researching the circumstances of the genocide against the Tutsi. Your Excellency, honoured ministers, Rwandan friends and friends of Rwanda, that the 1994 genocide against the Tutsi proceeded unhindered, accompanied by near universal indifference, will remain one of the greatest scandals of the 20th century. The failure to intervene amidst revelations about the speed, scale, and the brutality of the massacres, the suppression of information about what was actually happening, is a shocking indictment of those governments and officials who, in a position to make a difference, chose not to do so. Today, they remain unaccountable for their non-action.
the responsibility has simply slipped away from politicians and diplomats and officials. And I would suggest that justice means accountability. As those terrible days unfolded in 1994, the more evidence of genocide emerged, the more reluctant politicians and their officials were to acknowledge genocide was happening. The 1948 Genocide Convention was diminished, and the post-war World War promise of never again rendered worthless. The Security Council of the UN is central to the application of the Genocide Convention. But in 1994, the governments on the Council ignored their treaty obligations. Now, I was there. I was outside the Security Council. And I had the privilege to do several interviews with the President of the Council at the time, Ambassador Colin Keating from New Zealand. The founders of the UN believed that the Security Council should operate in open and public session. Every government on the Council should be able to explain to their electorates their policy and why they were taking the decisions that they did. But over time it became more convenient to hold these meetings in secret and informal session. And Ambassador Keating told me something that set me on a very long journey. He said that the 10 non-permanent members of the Council at that time were kept in the dark about what was happening here. Keating told me that he learned more outside the Council than he did inside about what was happening. And I investigated this. And I discovered that when Boutros Boutros-Ghali became Secretary General of the United Nations, he changed the procedure, and only those officials with his express permission were able to brief the Council. This meant that he controlled the flow of information into the Council. And I looked at his record, and I discovered that his campaign for office, because you have to campaign to become Secretary General, his tour of the world capitals was financed by France. That he was a personal friend of François Mitterrand. And when he was finally selected by the Council, the second person he called was François Mitterrand. But there was something more shocking in his role. I discovered through documents that were made available to me in the Rwandan embassy in Cairo, that Boutros Boutros-Ghali had facilitated the first ever arms deal between Rwanda and Egypt. Tons and tons of weaponry. And I interviewed him. After his term as Secretary General, he became Secretary General of Francophonie. And I went to interview him in Paris. And I put this to him. How could he be impartial as a facilitator of arms deals? And his response to me was, oh, a few thousand guns wouldn't have made much difference. The epicenter of the denial campaign was in the Security Council in April 1994. As you know, Rwanda had a seat on the Council at that time, and the blueprint for the denial to come was in UN documents, in the diplomatic language of cables and letters, and as the death toll increased in April, Rwanda's diplomats all over the world explained how there were victims on all sides, and that this was an inter-ethnic war.
the Security Council of the UN gave a global voice to a genocidal regime whose only policy was the extermination of part of the population. The Genocide Convention relies on the Security Council to punish the crime. And today I would suggest a second portrayal of the Rwandan people presents, with the Council allowing an unaccountable legal procedure through which convicted genocidaires are quietly given early release, granted an unconditional reduction in their sentences. This secret procedure allowed the release of Ferdinand Nahimana, propagandist-in-chief of Hutu power, ideologue and fascist, an expert at fake news, and a man central to the commission of the genocide of the Tutsi, and who remains unrepentant to this day. Nahimana served 20 years in international custody, in some comfort, writing books, professing his innocence, his books on sale on Amazon, where he describes himself as a political prisoner. His freedom came 13 years after he received a life sentence at the International Criminal Tribunal for Rwanda for genocide, direct and public incitement to commit genocide, conspiracy to commit genocide, crimes against humanity, for persecution and extermination. For my next book, I spoke with Justice Navi Pillay, who presided over the media trial at the ICTR and who read out the Nahimana verdict in court. She described the decision to grant him early release as an irreversible and unconditional form of release, an unconditional reduction in his sentence. And she believes that the decision threatens the credibility of international justice. The trials of the genocidaires were not to make us all feel good, Judge Navi Pillay told me for my book. They were for the people of Rwanda. And Pillay said, given the magnitude of the crimes, the imposition of life sentences was appropriate. The secret procedure that allowed the release of Nahimana was designed by a US lawyer, Theodore Meron, who was appointed and mandated by the Security Council and was then president of the mechanism, the UN International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, sometimes known by its acronym MICT. Meron operated in secret. He held no hearings. The decision to free Nahimana was his alone. He did not think the survivors deserved a voice. It was too bothersome for the judge to consult the government of Rwanda. And he did not consider the danger this prisoner might pose, and instead released him with no monitoring at all. He wrote a short report. It was full of anonymous testimonies about how Nahimana had a spotless prison career and had helped his fellow inmates to endure their prison life. As president of MICT, Judge Meron was responsible for the supervision of all international prisoners, a post he held for 7 years, between 2012 until January 2019, during which he was instrumental in the reduction of sentences as an appeal judge and the release of 10 Category 1 genocidaires before the completion of their sentences. He devised this secret procedure and was responsible for an unaccountable process that apparently met with the approval of the Security Council. The Council provided him his mandate
and received his twice-yearly reports. What is even more extraordinary is that Meron had been responsible for reducing the Nahimana life sentence when an appeal judge to 30 years. He wrote a dissenting opinion to say he wanted the Nahimana sentence reduced even further because he believed the liability connected to hate speech was illegitimate in the light of freedom of expression. I wish Meron had been here this morning to hear Jean-François Dupaquier. The Security Council was warned last year by Rwanda's ambassador to the UN of the intolerable harm the decisions of this judge had caused survivors. Meron, then aged 87, had applied to the Council for an extension to his term of office. And the Council, again operating in secret and informal meeting to discuss the matter, decided to give him 6 more months. He promptly released another unrepentant genocidaire, Alois Simba, in spite of the strongest objections of the government of Rwanda. And so, while visitors to Rwanda visit the memorial at Murambi, they may not know that their own governments have connived in the early release in January this year of the man who had handed out the weapons to militia surrounding the Murambi Technical School, instructing them to massacre the thousands of civilians seeking shelter there. Ibuka has described Meron as the epitome of all things wrong following the aftermath of the 1994 genocide against the Tutsi. And the organization, and I can only agree with this, has called for an investigation of every controversial decision taken by Meron, including his role in the reduction of sentences of the genocidaires and their early release. Meanwhile, the released convicts have joined an association called the Rwandan Political Prisoners Support Network, run by a known denier and apologist, John Philpott. These genocidaires continue to influence newcomers, find receptive audiences, and seek out conspiracy theories, gullible journalists, and academics. They repeat the familiar and tired stories of denial that were told to the Council all those years ago. They tell how more Hutu people died than Tutsi, how the killing was self-defense, the deaths not intentional, there was no planning and no central direction. These false stories first emerged in the UN Security Council. And in failing to ensure the proper punishment of perpetrators, the Council has betrayed a lack of understanding of the crime of genocide, failed to recognize its gravity, and failed to consider the absence of remorse should be an impediment to release. In Rwanda, leading the way, early releases of prisoners come only after confession and contrition and proof required through action, which in Rwanda means a public acknowledgement of guilt, public support for peace projects, and a public apology to victims. Shall I carry on? Just 1 minute. Okay. While Meron and the mechanism are busy releasing genocidaires, they failed in their other main task, mandated by the Council, to arrest remaining fugitives. And they have not arrested, apprehended, prosecuted in recent years. They have not apprehended Félicien Kabuga, the man who paid for the machetes, hoes and other tools. Is it true that the US, with its vast electronic capability, is incapable of finding this man? In the course of the 20th commemoration, there were fine words in the Security Council about lessons learned, but no one has ever actually articulated what those lessons were.
As part of that commemoration, the Council passed a unanimous Security Council Resolution 2150 of April the 16th, 2014, a unanimous decision that condemned without reservation any denial of the genocide and urged member states to deliver educational programs to help prevent future occurrences. What a masterclass in hypocrisy. Instead, we see a free and uninterrupted denial campaign that flourishes unchallenged, a concerted campaign to deny genocide with fake news, phony science, and disinformation. The genocidaires have manipulated scholarship, and they have tried to explain that their coup d'etat on April the 6th was, in the words of one academic, André Guichauer, a recalibrated political transition. The stories spread by the genocidaires now appear as fact in scholarship, and nothing they have said is subject to verification by people who are quite happy to repeat their stories and take them at their word. And today, Western governments continue to contribute to denial in the refusal to open their archives. They continue to cover up their complicity and their indifference, and it is denial that fills the gaps in our knowledge. Thank you. Thank you very much. I think after this remarkable surrounding of the situation, it shows already the pitfalls of the international justice, the whole system, UN, even other national foreign jurisdiction. I was told, thank the organizers, that we don't have a long time. Even if I had some other few questions, maybe can we come after as a follow-up questions. It's my pleasure to open the floor for the audience. And if we have a few minutes, I will come back to the panel. Thank you. The micro on this side. There are 3 people seated, but I will start by Gatete, who raised there before, and Dr. Regan, and le droit d'aînesse peut donner le micro au Dr. Muligande. Merci. Thank you. In the intervention of Professor Melvin, she said that in her discussion with Judge Navipile, she said that the trials at ICTR was not for them to feel good or for the international community to feel good, but for the people of Rwanda. I want to probably dispute that, because I happen to have had the privilege of being at the UN Security Council when we were arguing for the creation of ICTR. I spent a whole month there with Ambassador Manzi Bakuramutsa, trying to convince members to establish the ICTR. And in our interactions, some members, including Ambassador Colin Kitty, told us that this ICTR we are now considering to create is not for trying the perpetrators of genocide against the Tutsis. It is for appeasing our public opinion
after failing to intervene to stop the genocide. Therefore, you should not bank on it. You should rather develop your own mechanisms of ensuring that the perpetrators are brought to book. Probably Judge Navipire did not know that. I also would want to say that this phenomenon we are observing of early release of convicted genocidaires, the government of Rwanda sensed it. Because if there is an article we fought against as much as possible, it was that article that allowed these convicted genocidaires to be imprisoned outside Rwanda, and also that provision of possible early release. We fought almost for a week, and the concession that they gave us, which was never applied, was that they were going to consult the government of Rwanda before the release. And as a matter of fact, they have never consulted the government of Rwanda. And actually, let me say things that is never repeated loudly, though the government of Rwanda is the one which requested the UN to establish the ICTR, we ended up voting against it. We said that this product they are giving us does not satisfy the cry for justice of the people of Rwanda. Therefore, we are going to vote against it. And that embarrassed the entire UN Security Council. They exerted a lot of pressure on the government of Rwanda not to vote against the ICTR because we're the victim. Imagine what the message we were sending to them. We were the victim, we're asking for the creation of ICTR, and at the end of the day, we were going to vote against it. I remember Boutros Ghali dispatched a high-level delegation to come and exert pressure in Kigali because the pressure they were exerting on us in New York was not working. They thought we were loose cannon in New York, not telling them what the government of Rwanda was telling us. They sent a high delegation, but of course the message was the same. Eventually, we voted against that, the resolution 955 that created the UN Security Council. Created the ICTR. Therefore, I wanted just to compliment that really what is happening with Judge Meron, we predicted it, that it would happen anyway. However, after voting against it, the government decided to cooperate with this ICTR to get the most we could get. As Dr. Charity said, at the end of the day, it contributed a lot. We managed to try 75 cases, and these people were out of our reach.
maybe we can satisfy ourselves of that little contribution by the ICTR. And fortunately, we also took heed of some members of the Security Council, including Colin Keating, who were telling us that we should develop our own mechanisms of bringing to book these perpetrators of genocide, and we did. Thank you so much. Thank you very much. I can leave the microphone to Janine. Bonjour, c'est une réflexion et pas une question. Et la réflexion est adressée à vous, Madame De Vos. Je suis contente que vous soyez là aujourd'hui pour représenter le pôle génocide ici. Je comprends qu'il y a du courage à faire le travail que vous faites. Et j'ai écouté votre intervention qui explique qu'en fait, l'appareil judiciaire français a été prêt à juger le génocide seulement en 2012. Je voulais vous rappeler 2 éléments. Le premier, c'est que j'ai participé une seule fois, à un procès en France contre un odieux personnage qui a été relaxé et qui écrivait, je le cite, il y a une culture du mensonge chez les Tutsis. Les femmes Tutsis sont le ver dans le fruit mûr. Il y a eu, pour sa défense, 4 militaires français. Il y a eu, du côté des partis civils, SOS Racisme, l'association Ibuka et tant d'autres. Donc ce monsieur, dont je ne vais pas lui faire l'honneur de citer son nom, a été relaxé pour des motifs de liberté d'expression. Ça, c'était en 2008. Donc 2012, réjouissons-nous, il y a un pôle génocide. Et vous venez ici nous expliquer l'enjeu que c'est, les peu de moyens que vous avez, en fait le peu de ressources. Je pense qu'il est indécent d'être au Rwanda et de nous dire que la justice coûte cher en France. Ce pays a rendu une justice incroyable à travers les Gachacha, à travers l'appareil juridique qui était détruit que nous avions. Et donc l'impunité coûte beaucoup plus cher que la justice. On ne peut pas nous dire, en tant que pays, je ne peux pas recevoir l'argument en tant que Rwandaise que la justice française n'a pas de moyens pour juger les génocidaires, puisque nous les avons trouvés, nous, sans appareil judiciaire, après un génocide. Et je pense que vous allez expliquer et recommencer à expliquer, mais c'est indécent de dire aux rescapés que vous n'avez pas les moyens de la justice. C'est vraiment indécent. D'autre part, il y a des cas en France qui sont curieux, dont celui de Agathe Habyarimana qui n'est ni légal, ni poursuivi. C'est étrange, c'est vraiment étrange. Donc je finirai par dire que ce qui se passe dans le pôle génocide, c'est aussi une responsabilité morale que vous portez, vous, en tant qu'individu. Moi, je vous interpelle, vous, en tant que Madame De Vos, pas en tant que personne qui travaille pour la justice française. Les actes que vous allez poser vont marquer des générations de Rwandais. J'ai appris hier ou avant-hier qu'il y a un nouveau procès en assises qui s'ouvre, mais tous les actes que vous allez poser vont marquer notre histoire. Et ils vous seront associés également. Linda Melverne a mentionné l'ambassadeur Keating qui, en tant qu'individu, a marqué notre histoire, je dirais, positivement. Il est encore temps pour la France, la justice française, des individus de bonne foi comme vous, de nous montrer que vraiment, vous voulez rendre une forme de justice. Merci. Merci beaucoup. Je vais aussi parler en français parce que j'ai envie de m'adresser à une audience qui est plutôt francophone, je suppose. Et je vais rebondir. Je m'appelle Gatete, je suis un avocat. Je vais rebondir ce que Janine a dit. La différence entre les juristes, les journalistes et les académiciens, c'est qu'à un moment donné, le débat évolue. Des questions qui ont été jugées par des juridictions légitimes, internationales, ne peuvent plus être discutées par des juridictions plus basses. Nous avons des cas, des décisions qui ont été prises par le tribunal, le TPIR notamment, et d'autres juridictions, qui sont encore aujourd'hui, qui constituent un obstacle à l'extradition
ou au jugement des génocidaires. En rebondissant sur ce que Janine a dit, quand nous n'avons jamais en fait exigé des pays européens à juger les génocidaires. Nous avons à la base demandé qu'ils puissent nous les extrader. Donc s'ils n'ont pas les moyens, s'ils n'ont pas la volonté, en fait, les anciens étaient en train même de proposer que s'ils avaient besoin de moyens de plus, qu'on peut en fait même les chercher les moyens ici, et les envoyer les moyens pour qu'ils puissent les juger dans des conditions appropriées. En fait, en étudiant le droit, je n'ai jamais su que la démagogie était praticable dans le droit international. Il y a ce qu'on appelle le droit international coutumier. Ça signifie, dès lors qu'une question a été établie, en l'occurrence, le génocide perpétré contre les Tutsis, ou bien une décision de la juridiction du TPIR qui dit que l'assassinat d'Habyarimana n'est pas la cause du génocide. Les milices ont été formées avant, les machettes ont été achetées avant, les médias de la haine ont été établis avant. Ou bien la question des médias de la haine et de la liberté d'expression. Dès lors qu'il y a une juridiction qui établit que Naïmana, Hassan Ingeze Naïmana et Hassan Ingeze, ce qu'ils faisaient constituait le génocide, il n'est plus. Ce débat-là évolue, en tout cas en droit, en tout cas en justice. Maintenant, si les académiciens ont envie de continuer de discuter de la question, ou les journalistes, d'accord, mais dans des juridictions dignes, légitimes des États, ils ne devaient pas faire objet des débats sur ces questions-là qui ont déjà été décidées. Alors, cette ambiguïté, en fait, renforce le négationnisme. Nous avons vu des juges lancer des mandats d'arrêt international contre nos dirigeants sur la question de l'assassinat du président Habyarimana. Un autre juge a rebondi sur les mêmes mandats d'arrêt. Nous n'avons pas vu en 25 ans un seul juge européen lancer des mandats d'arrêt contre toute une liste des génocidaires qui sont recherchés par Interpol, qui sont recherchés par le Rwanda. En fait, les juridictions occidentales sont en fait complices dans le déni de justice du peuple rwandais et aussi dans la négation du génocide perpétré contre les Tutsis. Merci. Merci. Je pense aussi que c'est une réflexion. Il y avait... Excuse me. Monsieur... Good afternoon. Here. Okay. Oui. Moi, j'ai une question pour Madame Aurélia Devos du parquet de Paris. Et c'est un peu en relation avec les deux derniers points. Qu'est-ce qui vous empêche d'extrader ces génocidaires au Rwanda? Pourquoi continuer à... Si ça vous coûte cher, si vous dites que vous n'êtes pas préparé, que les dossiers sont longs, pourquoi ne pas les extrader? Merci. Je vais prendre la dernière question du côté, je pense, Bernard Beguet. Je voudrais plutôt faire un commentaire de quelqu'un qui a suivi depuis très longtemps les débats judiciaires concernant les problèmes en cours et vous dire combien, en fait, il faut faire le lien entre la guerre idéologique et l'état du droit et l'état des systèmes judiciaires. L'histoire nous révèle que le droit n'est pas neutre. Le droit s'inscrit dans un rapport de force. L'histoire de l'émancipation du peuple noir aux États-Unis est l'histoire d'un droit contre lui et d'un droit qu'il a retourné en sa faveur. Et il a fallu des combats pendant des générations pour y arriver. Je pense que dans le débat concernant le génocide, si vous n'appréhendez pas la lutte quotidienne qui est menée à travers le prisme
de la question idéologique, vous allez vous tromper de combat. Pour résumer, je m'arrête là. Pour les générations futures, je leur dis, vous êtes fiers des Inkotani qui sont revenus au pays. Eh bien, on a besoin d'enfants et de petits-enfants qui, dans le domaine judiciaire, dans le domaine de la plaidoirie, dans le domaine de l'audiovisuel, dans le domaine de la presse, seront les Inkotani de demain. Merci beaucoup, Maître Mengue. Je vais revenir au panel. Je pense, Aurélia, vous avez quelques commentaires sur certaines questions qui ont été soulevées. Oui, merci. Beaucoup de choses en réalité dans ce qui a été dit et effectivement mentionné d'un procès de 2008 pour y revenir. Là non plus, je n'en dirai pas le nom pour vous dire qu'effectivement le parquet avait soutenu la condamnation, avait fait appel et malheureusement n'a effectivement pas été suivi par les juges du fond parfaitement indépendants. Et effectivement, je partage ce que vous ressentez suite à cette affaire, ça c'est certain. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on mesure chaque jour que pour des victimes, ça n'est jamais assez, et ça sera jamais assez. Et c'est important de le dire parce que, en effet, on attend beaucoup de la justice, de manière générale, hein, que ce soit au Rwanda, que ce soit dans d'autres pays, qu'on se soit devant la Cour pénale internationale, on attend beaucoup. Et en réalité, c'est toujours relativement décevant. Et je comprends parfaitement ce que vous me dites. Si j'ai parlé des défis qui sont à relever, c'est pas pour dire que ça coûte cher, donc on le fait pas. C'est pas pour dire que ces défis ne sont pas insurmontables, parce qu'en réalité, on s'attache chaque jour à les surmonter. Et bien sûr qu'ils sont surmontables, puisque des procès ont eu lieu, parce que ça s'est bien passé, parce que le contradictoire a été respecté, que chaque partie a été respectée, ce qui en fait aussi la valeur. Et donc en réalité, les défis existent, mais ils sont surmontables et nous tâchons de les surmonter. Alors bien sûr, c'est difficile à entendre qu'une justice n'a pas beaucoup les moyens de fonctionner ou n'a pas assez. En réalité, je vais peut-être vous surprendre, mais en France, elle n'en a pas beaucoup, quel que soit le sujet. Et même pour les sujets qui intéressent l'opinion publique au plus haut point, c'est extrêmement difficile d'obtenir des moyens, que ce soit d'ailleurs pour les avocats, pour les auxiliaires de justice, pour les magistrats du parquet et du siège. Et donc, en effet, c'est une explication de tous les instants que de dire oui, ce sujet est important, oui, il faut donner des moyens et effectivement, il faut avancer. Donc, en effet, des mandats d'arrêt, ça a été évoqué. Il n'y a pas de liste de mandats d'arrêt, parce que c'est pas comme ça qu'une justice fonctionne au quotidien. Elle fonctionne avec ses règles de compétence. Récemment, on est quand même allé chercher quelqu'un jusqu'au Cameroun qui avait fui la France parce que, tout simplement, je crois que c'est important aussi de le dire. Nous, c'est ce qu'on ressent dans les dossiers, c'est que je crois que les gens commencent à sentir qu'effectivement, il peut y avoir une justice en France, que on peut être poursuivi, jugé, condamné, et qu'on s'aperçoit que certains, qui sont pourtant là en France depuis 20 ans, ont envie de quitter la France parce qu'ils se disent mais finalement je vais peut-être risquer quelque chose. Et c'est le début de ça, et pour nous, effectivement, c'est un signe très positif. Alors, effectivement, il y avait un mandat d'arrêt en ce qui le concerne, qui a donné lieu à une extradition pour qu'il revienne sur le territoire français. Simplement, pour répondre à la question de l'extradition, je vais vous faire une réponse de juriste, parce que la réponse, elle est tout simplement juridique et pas politique, en fait, puisque la Cour de cassation, qui est parfaitement indépendante, depuis une quarantaine de décisions, dit toujours la même chose, et parle de non-rétroactivité de la loi pénale dans le temps. Et ça va peut-être vous surprendre aussi, mais la Cour de cassation nous oppose à nous
la même jurisprudence, ce qui fait que dans un certain nombre de dossiers qui n'ont pas trait au Rwanda, on est confronté à la même jurisprudence de non-rétroactivité, avec la nécessité de classer certains dossiers pour d'autres zones dans le monde, parce que nous ne pouvons pas les poursuivre. Donc c'est une jurisprudence constante à laquelle nous-mêmes, magistrats français, sommes confrontés. Donc voilà pourquoi les extraditions ont été rejetées. Grâce à une modification juridique, nous n'avons plus besoin de dénonciation officielle désormais pour ouvrir un dossier en France. Et quand les dossiers ont été transmis des parquets généraux vers nous, nous avons pu ouvrir des enquêtes en France suite à des refus d'extradition. Donc voilà les explications que je pouvais vous donner. Merci beaucoup. Je pense que Monsieur Ngoga aussi avait quelque chose à ajouter. Thank you. The floor is yours, sir. Thank you. Thank you very much. When I was in the prosecution, there was an incident one day. I have had a lot of conversations with the investigators and the prosecutors from France. And I think my colleague Bosco, Justice Businji, have gone through the same experience. And what would happen is exactly what is happening now. But there is a possibility to explain very simple things in a very complex way. The team I had received had been here they had been here 39 times, working on a single case. And I wanted accountability of how much they had done in the previous visits before we could proceed to process the present undertaking. And there was no any such serious accountability about it. And myself and colleagues decided to tell them to go back home, because we thought it had become a project now. You come, you go, you come, you go, but you are not able to show how much you have achieved. I mean, I'm trying to imagine, do you really need 39 visits to work on a single case? So all these concepts we are talking about were done by our Inyanga Mugayo Iniga Church. They are not very complex issues. It's whether this person committed a crime and you have witnesses, you have evidence, although as lawyers we are able to explain them in a very complex way. And this was also a problem with Arusha initially. In the initial years, we spent a lot of time trying to prove whether there was genocide. Prosecutor Barbara was here, I have seen her. You spent a lot of time trying to prove whether there was a genocide in Rwanda when you were working for the court that was created for that purpose. But we spent quite a lot of years until there was this judicial notice in the case of Karemera, which came after several years. We spent a lot of time trying to understand certain basic concepts, like Gukora, what does Gukora mean? And what did it mean in the context of the genocide? So I think this is the problem that our partners in the international community are struggling with, approaching the question of the genocide against the Tutsi as something that we have somehow mismanaged, but they can manage better because they have standards that we have overlooked. But that is not the case. And you can see that eventually, gradually, circumstances are also compelling them to accept our initiatives. You cannot now be anywhere in the world debating anything to do with the transitional justice without referring to Rwanda as an authority. It's also evident that the latest forms of international intervention have come to accept the indigenous processes as their integral part. That is why you heard Dr. Murigande spoke about the negotiations. I think one of the areas of contention was whether the court can be in Rwanda or out of Rwanda. And it was decided it should be out of Rwanda because supposedly it could not be independent if it was in Rwanda. But the tribunal for Sierra Leone was placed in Sierra Leone. The hybrid system in the former Yugoslavia worked within former Yugoslavia. The extraordinary chambers are working in Cambodia. So
with the time, they have come to accept that until you work with indigenous processes, you cannot succeed with any form of international intervention. So I think there has been that evolution. There is mismanagement of the mechanism, which is very unfortunate. But I think the ICTR, despite the deficiencies, they have been a platform for the international community to learn. I've spoken to some people who are in charge of the mechanism now. And I said, how are you going to fix this problem that Judge Meron has created? One individual dismantling the entire legacy to which we all invested. And they said, no, it will be done better. But how? Until you address legislative deficiencies. But if we continue to believe in goodwill, that's not sustainable. Judge Meron took advantage of legislative deficiencies, a broad discretion, and he abused it. I have spoken to him. One time I was a student in which Dr. Charity was a professor. So you remember Judge Meron visited our class. And I asked him, why are you doing what you are doing? And he said, by the way, I am also a survivor. I am Jewish and I survived as a kid in Poland. And I asked him whether it is true that there is a group of Jewish survivors who also don't believe that there can be another genocide to be given sufficient attention. A group of deniers within the survivors. I said, I've ever heard about that. I wasn't sure that group ever exists. But I wanted to know, one, whether it exists and whether he belongs to that group. Because it looked as if what he was doing was not merely a situation where a lawyer can simply differ with the others. It was philosophical in him. Something he believed that everything the court had done, he had been waiting for an opportunity to dismantle that. So the managers of the mechanism have that responsibility to address legislative deficiencies that has caused this situation. Otherwise, I think the ICTR was a good learning platform, and the latest forms of international intervention have evolved. God forbid, we are not looking for a situation where we can be compelled to have another tribunal. But I'm sure if there was to be another tribunal, it would be in a different form, and not one that the ICTR took. Thank you very much. There is one, before giving the floor to Richard, Charity also want to add something. But I think there is one aspect also we didn't talk about when talking about the justice. Even Rwandans, we have questioned ICTR values, apart from those bad management, if I can say, especially for the legislative, with regard to Judge Meron. But also, it didn't plan from the beginning and the status, the claim for compensation was not addressed. Even in our national courts, the issue of a compensation, but normally when there is perpetrators, there is victims, and if there is victim, there must also be compensation. So the issue of compensation within that aspect of justice has not been, am I right to say that has not been addressed at the level it should have been? Thank you very much for the hard question, but nevertheless I'm going to answer it. But before I embark on the question, I just wanted to add on the debate that has been ongoing on the challenges in extradition. If I just give you the statistics, as of 2019, the National Public Prosecution Authority has sent 1,012 indictments to foreign countries. And in those indictments, we've not gotten feedback. We've only secured extradition of 19 cases, including those that have been transferred by the International Criminal Tribunal for Rwanda, which is a challenge. And if you look at what Gatete was talking about, you either extradite or you prosecute. If you look at third state prosecutions, as of now, there are only 22
cases out of the 1,012 indictments, which is a challenge and a call. I think this conference is also an opportunity to urge our respective governments to respond to international arrest warrants for such serious crimes as genocide, crimes against humanity, and war crimes. Yeah, and the question that has been addressed to me is the challenge of reparations, which is really a big challenge that concerns all the three mechanisms that, actually the four if we even look at third state prosecutions. The ICTR, the establishing institute or statute, provided that it's going to try perpetrators for genocide, war crimes, and crimes against humanity. But on the issue of reparations, asserted that for reparations, it will be the domestic jurisdiction of the perpetrators to deal with it, and which in reality, that provision I think was vague and it would never work out. So we see the number of perpetrators that have been tried, some acquitted and others convicted, but when it came to the issue of reparations under international criminal justice, the victims of the genocide against the Tutsi up to date have not got any reparations. Now the question I think that comes up, you're wondering, what about the national mechanisms? What happened? If we look at the national courts, in the beginning, if you go through the court cases, the judges used to argue out that so-and-so is convicted and he's liable to pay reparations in collaboration with the government. But in the end, in practice, it didn't work out because of most of the perpetrators were indigent accused. They couldn't afford to give the reparations to the various victims of the genocide. And even Gacaca tried in one way to address the reparation part, but it was for category 3 perpetrators who had committed property-related offenses. However, I wish to note that that is a gap and a pitfall that we see in the different justice approaches. But the government of Rwanda, as a result, intervened to cap the gap. And how did it intervene? Maybe that is the question that anyone would ask. So the government of Rwanda decided to set up a genocide survivors fund that would cater for all the needy victims through education, through medication, through housing and other needs. And that also solved the challenge for the courts, because the victims that would go to court, or the court would award damages initially after the victim has filed the case. And not all victims were able to file the case before the courts. So I think in that way the government intervened and said, even for the reparations from courts, it's not all victims that are going to get them. But if we set up a genocide survivors fund, it's going to cater for all the needy victims. So that is how it has been addressed politically, but not legally. So legally, the challenge remains, but the government has addressed it in that way. Thank you. Thank you. Maître Richard, je pense que vous avez aussi demandé la parole. Merci. Je vais être très bref parce que je sais bien que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais j'ai juste deux réactions à faire par rapport aux questions qui étaient posées, et notamment à la réponse qu'a donnée Madame De Vos, avec qui je ne suis pas d'accord, mais vous nous direz c'est pas surprenant. Il est rare que les avocats soient d'accord avec les procureurs, mais bon. Ça répond à la question qui a été posée par rapport à l'extradition. Donc on a demandé pourquoi il n'y a pas d'extradition. Effectivement, il y a plusieurs dossiers de demande d'extradition qui étaient demandés donc en France, qui ont été refusés tour à tour par les juridictions. Ça commence d'abord par la chambre de l'instruction. Certaines chambres de l'instruction à l'époque en France donc refusé l'extradition, mais il y a certaines qui ont quand même donné un avis favorable. Mais évidemment, les personnes concernées à chaque fois se pourvoyaient en cassation. Et systématiquement, la Cour de cassation refusait l'extradition pour des motifs qui ont toujours évolué. Donc, dans un premier temps, le motif qui était retenu par la Cour de cassation, c'était de dire que l'état de droit n'est pas garanti au Rwanda, et donc on ne peut pas extrader puisque les personnes ne sont pas sûres de pouvoir bénéficier d'une procédure équitable en France.
Cette motivation, ils l'ont arrêtée. Pourquoi? Parce que ça ne tient plus la route, notamment pour deux raisons. La première raison, c'est que le TPIR a décidé d'envoyer des personnes pour être jugées au Rwanda. Le TPIR est une juridiction dont les décisions sont acceptées par la France. Donc cette argumentation ne pouvait plus prospérer. On ne l'avance plus. Deuxième raison, c'est parce que non seulement il y a le TPIR, mais il y a également la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est une juridiction qui s'impose à toutes les juridictions européennes, notamment donc les juridictions françaises. La Cour européenne des droits de l'homme a accepté, a refusé une demande qui avait été faite par une personne, je crois, qui habite en Suède, qui devait être extradée vers le Rwanda. Et cette personne avait saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour dire « je ne peux pas aller au Rwanda parce que mon procès ne sera pas équitable ». La Cour européenne des droits de l'homme a dit non. Elle a rejeté cette argumentation. Donc, du coup, les juridictions françaises ne peuvent plus aujourd'hui avancer cette argumentation. Alors, le seul élément qu'ils avancent actuellement pour refuser l'extradition, comme Mme De Vos l'a dit, c'est le fameux principe de l'égalité des délits et des peines. La rétroactivité, comme donc Mme la procureure l'a dit. Sauf que, pour moi, bon, je ne vais pas ici être trop technique, donc ce n'est pas le lieu pour vraiment parler faire une clinique judiciaire, donc on ne va pas vraiment aborder, s'attarder trop dans la loi, mais je ne suis pas d'accord avec ce que Mme De Vos nous dit. C'est une frustration que nous avons tout le temps sur cette argumentation que la Cour de cassation avance tout le temps pour dire je ne peux pas extrader vers le Rwanda parce que la loi rwandaise est rétroactive. Le problème, c'est que pourquoi ils disent que c'est rétroactif? C'est parce qu'ils disent que à l'époque où le génocide a été commis, il n'y avait pas de dispositions légales qui répriment le génocide en tant que tel. Et donc ces dispositions ont été prises après le génocide. Et c'est pour ça qu'ils disent qu'on ne peut pas extrader parce que ça serait rétroactif. Sauf que cette fameuse rétroactivité n'a pas empêché la France de juger les personnes qui ont été poursuivies pour la Shoah. Et donc, nous, c'est l'argumentation que nous aimerions avancer devant la Cour de cassation pour dire, mais si vous l'avez fait en France, pourquoi vous ne le faites pas au Rwanda? Donc, c'est un fameux principe de non-rétroactivité. Les juridictions françaises ont déjà dit qu'il ne s'applique pas en matière de Shoah. Et donc, l'argumentation pour nous, c'est de dire, pourquoi pas au Rwanda? Mais nous sommes frustrés parce que nous ne pouvons pas intervenir devant la Cour de cassation. Pourquoi? Parce qu'en matière d'extradition, les pays qui extradent ne peuvent pas intervenir devant la Cour de cassation. C'est une procédure qui se passe. Nous pouvons intervenir uniquement devant les chambres d'instruction, mais devant la Cour de cassation, c'est uniquement le parquet qui intervient et la personne qui est poursuivie. La loi, elle est comme ça, et donc nous restons toujours avec notre frustration. Pour ma part, le principe qui est avancé de rétroactivité, ça ne tient pas, puisque ça n'a pas tenu en France pour la Shoah. Pourquoi ça tiendrait au Rwanda? Donc c'est pour dire que je ne suis pas d'accord sur cette argumentation-là. Voilà. Ok, je vous remercie beaucoup, Maître Richard. On va arrêter là parce que maintenant, c'est pas l'avocat et le procureur, on ne peut pas gérer ça. Mais je pense qu'on va continuer la suite, la discussion, c'est question d'interprétation et puis voir comment ça peut évoluer. Si justement c'est reconnu pour la Shoah, pourquoi non? Si déjà la France a fait le pas pour la loi sur la négation du génocide et le déni, pourquoi pas aussi avancer et puis évoluer dans ce sens. Mais ici, on n'a pas de la décision là-dessus. We only have like 2 minutes to wrap up. Ms. Mervyn, just to conclude. I would like to depart from the procedure here, and it would be a disservice, I think, to the conference and our work here if we didn't hear from 2 remarkable people. I have a section on them in my new book, Alain and Dafrosé Gauthier, who have spent years hunting the fugitives in France. I wonder if we could just give the floor to Alain to explain. Thank you very much. I think there is one person who was there. I can see that was really burning comment. Yes, please. You have 1 minute, and we conclude. Merci beaucoup, Madame la modératrice. J'ai une question qui a rapport
à la mémoire. Heureusement que c'est le thème de cette conférence. Et j'ai une question de savoir pourquoi les Nations Unies s'allogent le droit de s'approprier les archives des dossiers de jugement des auteurs des génocides perpétrés contre les Tutsis, alors que ces informations peuvent nous servir pour réécrire notre histoire et pour prévenir éventuellement des situations que nous avons vécues au cours des génocides perpétrés contre les Tutsis. Et je voudrais saisir ces assises vraiment pour faire une requête qui est une recommandation précise que ces archives soient remises au peuple rwandais. Et le gouvernement du Rwanda n'a jamais cessé de demander ces archives. Alors je voudrais vraiment demander à toute l'assistance, c'est notre droit, c'est notre histoire, que ces archives nous soient remises. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je pense que les membres de ce panel ici, comme il y a personne qui travaille pour les Nations Unies, il y a personne qui peut prendre la décision ou bien expliquer pourquoi. Mais comme vous l'avez bien évoqué, le gouvernement rwandais n'a pas cessé de demander ça. Ici, nous avons en présence des participants le nouveau président du mécanisme. Je pense que si ça va sortir des recommandations de cette conférence, je pense que c'est quelque chose, c'est une question qui va continuer à être discutée parce que c'est plus que ça dépasse ce cadre et je pense que ça demande aussi au niveau de la diplomatie l'engagement du gouvernement avec les Nations Unies. I think the time we had is off. We thank you very much for your participation and active participation. Excuse me. Alain Gauthier. Oh, excuse me. I thought she was just. Yeah, Alain Gauthier d'Afrose. Oui, merci Linda d'avoir rappelé qu'effectivement notre association, le collectif des partis civils pour le Rwanda, travaille depuis 20 ans sur des dossiers de génocide. Moi, la question que j'aurais aimé poser, mais ce n'était pas à moi de le faire, c'était pourquoi le parquet en France a attendu si longtemps pour se mettre à poursuivre des personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé au génocide. Pourquoi tous les dossiers qui existent pratiquement actuellement ne le soient que parce que des associations comme la nôtre, mais d'autres aussi avant nous, ont déposé des plaintes, plaintes d'ailleurs que nous allons continuer à déposer, puisque nous sommes ici aussi non seulement pour la 25e commémoration, mais aussi pour continuer le travail de recueil de témoignages dans d'autres affaires de génocide. Voilà, je pense que je n'ai pas autre chose à dire. Nous ne faisons que notre travail de citoyen. Bon, c'est vrai que ça prend toute notre existence, mais voilà, nous avons fait ce choix-là. Il faut l'assumer jusqu'au bout. Voilà, merci Linda. Merci beaucoup, Monsieur Alain. C'est un combat continuel qu'on va toujours mener ensemble. Sur ce, I think my job is done too here. Thank you once again for kind attention. Thank you to our esteemed panelists. I think they deserve a big clap. Thank you very much. Thank you, panel. Thank you, moderator Providence, for the captivating discussions. Thank you very much. So we are now going to have a lunch break. And in order to catch up on the schedule, I'm proposing you to have a 1-hour break so that we can, before coming back and following the last session of this afternoon. Bon appétit et à dans 1 heure. This afternoon we'll have one panel, last